janë dërme kompetentët në Kosovë që të prezantojnë mitologjinë dhe geopolitikën që e përdor Serbia kundrejt Kosovës, të cilin edhe sot ata e përdorin dhe vazhdimisht janë duke përdorur që të synojnë një ekspansion ndaj shqiptarëve dhe fatkeqësisht për ne shqiptarëve sot e kujtojmë atë deklaratën famkeqe të Slobodan Miloševićit, ku edhe aty filloi tmerri që e përjetuam gjatë viteve të 90-ta. Ajo deklaratë si duket është sot edhe shumë aktive, por për ta elaboruar më shumë nga aspekti historik, nga aspekti politik, nga aspekti i sigurisë dhe nga aspekti i politikës do valë radhën panelistëve. Për fillim do t'ja japim fjalën doktor Stefan Kekut. Thank you and good morning. Thank you for the very nice introduction. I will speak a little slowly as I read. I'm speaking in American English, so just bear with me. And I'm beginning from a global history perspective. So 28 June is a special day in history, which in the Serbian world is frequently celebrated Vidovdan. The calendar date alone is interesting. In the last century, as many of you know, Franz Ferdinand was assassinated on this date, 1914. The Treaty of Versailles signed 5 years later. And if you use the Gregorian calendar and go back to 1389, of course, is the battle on Kosovo Field, one of the largest battles in the Middle Ages. And the Ottoman Empire, as probably everybody here knows, led by Murad I, who was killed in the conflict. It was resisted by a Serbian army led by Prince Lazar, who also perished. In fact, it was the only time in the long history of the Ottoman Empire that a sultan was killed in a battle. Little is actually known about the battle, but it has been assumed that both sides were drained and the battle was not actually decisive. Nonetheless, it is iconic for the Balkans. The Muslim Empire attacking the Christian Serbs, both leaders killed on Kosovo Field. The Battle of Kosovo soon becomes a subject of mythology, and like many historical mythologies, adjusted to address subsequent historical circumstances. And understanding the full significance of Vidovdan may well prove challenging, significant for at least two countries, part history, part myth, with multiple religious roots and a strange set of calendar connections to a number of historical events. It is the perfect event to be invested with hidden meanings. This paper will contribute to that discussion by providing other examples of the way that history becomes myth. And I have 3 case studies, and they're from far away. One looks at preservation, and that will be in the United States and the American South. 2, remembrance, that will be in South Asia, and the partition of the British Empire into Pakistan and India. And the 3rd will be from China, and that will be about institutionalizing memory and history. And these examples illustrate historical realities becoming myths. Okay, first, preserving memory. Go back to the American Civil War, and this is about preserving the memory of Confederate war dead. Now, I'll read. The victory for the North in the U.S. Civil War ended the most destructive conflict in American history. And it also meant that the South was fundamentally altered because it would be occupied, its slave population would be freed. Subsequent decades would challenge the region. The South was under Union occupation until 1877. The freed slaves were mostly poor and soon found themselves increasingly uncomfortable because of what is the realities of white supremacism were still there. In practice, that meant that much of the South was in the hands of whites who feared for their future. The rise of the Ku Klux Klan reflected some of these trends. Most notable, southern cities experienced building and design boom. Large numbers of memorial to Confederacy began to appear all over the South, and you'll remember seeing that many of them were
torn down after George Floyd death. For our purposes, the ground in that part of the late 19th century was fertile for building a new mythology about Southern history, one that was rooted in the Confederacy. Now, so I would call attention to a group known as the United Daughters of the Confederacy, and I'll call them UDC from here on. And they were founded by two women, Carolyn Meriwether Goodlett on the one hand, Anna Davenport Raines on the other. And they wanted to preserve the memory of the soldiers who had fought valiantly for the South. Their model came from an earlier organization, the Daughters of the American Revolution, which was founded by women wished to promote education, patriotism, and historic preservation. And the women in that one had to be descendants from the soldiers or the people who'd supported the American Revolution. The UDC did this for the Confederacy as well. So the point being, trying to preserve the memory of the Confederacy. And if one looks at their core goals, it's very telling. What were the core goals? They were to preserve the memory of those who had served and fallen serving the Confederate, to preserve places, as in battles where Confederates fought well, to collect and preserve material for a truthful history of the war between the states. And this organization would be matched by a movement to marginalize African Americans. They could soon be forgiven, in fact, that history was on their side. If you study American history, you would know that Plessy versus Ferguson, a court case that comes after in 1896, the UDC was founded in 1894, said segregation was okay. The lost cause ideology became popular in the South. What was the lost cause ideology? The idea that this war was not about slavery, but it was a noble cause about states being able to leave the Union. And the monuments went up all over the South for the Confederacy, its soldiers, and even for slaves deemed to be obedient. And of course, this was a clear example of rewriting history and articulating memories to enshrine a racist view of the region's history. The UDC would be very hard at work, cleaning graves, putting flowers on them, collecting stories, collecting information. That's preservation. Okay, example number 2. Remembering. I'm talking now about making the communitarian violence valuable. Now, this will be a much harder thing to listen to, perhaps. Partition, the division of the British India into two countries, India and Pakistan, amounted to a revolution in the governance and organization of South Asia. The event really was a birth trauma. The violence, the crime, the multiple migrations result in nearly 1 million deaths and many millions more displaced. The epical struggle was predicated on a new idea. The new idea was that these religious communities ought to be separate. Despite the power of the Mughal Empire, it would be the British unified India, which was a place of many different people, languages, and religious traditions. However, in the road to creating an independent Indian state, divisions between religious communities intensified. And in fact, fear about what a new India would look like. And with independence on the horizon, the Calcutta killings broke out in August 1946. Scholars now realize that the violence, led by both Hindu and Muslim youth gangs, was premeditated and well organized. On both sides, the violence was anticipated. It had nothing to do with religious belief, but it was all about power and domination. But by the time the killing ended, 4,000 people at least were dead, 100,000 left homeless. The city's mixed neighborhoods began to disappear. For some communities, areas they'd gone before became no-go zones. The Calcutta killings have been understood as a kind of political theater. A theater to ensure that Hindus and Muslims could never trust each other again. And in so doing, the goal of ensuring that an independent India could not develop unless it was two states.
And if the Calcutta killings had been one thing, it might have gone by. But there was a wave of violence in South Asian cities, Indian cities, where this continued. The violence, the migrations become central images and the strongest memories associated with the partition. And the violence could take many forms. For example, you had collective violence and riots, genocides, massacres, and individual violence, which was gender-based. I mean abduction, forced marriages, rape and murder. These acts are normally carried out against women, but their idea was to dishonor the males in the families. And of course, maybe because of that, suicides and execution by family members. When India and Pakistan both become independent in mid-August 1947, there's still a lot of migrations going back and forth. But what is more interesting today is the way in which these memories become the basis for national identities. This is particularly the case with Pakistan. For example, partition violence and migration supports the two-nation theory. And the two-nation theory said it was inevitable that Muslims and Hindus were fundamentally incompatible, even though they lived together for centuries. The Pakistani version of the story of partition downplays the violence against Hindus and Sikhs. The refugee experiences have been framed as kind of essential, necessary sacrifices for the homeland. It was, you see, part of religious and communal liberation from Hindu dominance. These themes are made available not only in memoirs and oral histories and documentaries, but also in films. The Indian point of view is different. The partition is about loss and tragedy. However, both political establishments benefit from the mythologized violence, a violence that was originally cynically planned. The memory of partition, with its violence, migrations, refugee camps, amount to kind of a sacred birth trauma. Last, it should be recalled again that for centuries Hindus and Muslims had lived in relative peace and proximity with one another. Yet the two states now, based upon communal majorities, remain ever ready for conflict. The ritualized violence, its historical mythology, may well be tolerated because they help to ensure the status quo and that there can never be a united India. All right, last example. Institutionalizing the century of humiliation. We're in China. For much of the last 2 millennia, China was the most prosperous and powerful civilization on our planet. Ho, 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 but modern history has not been so kind. And so, in fact, each year, millions of Chinese students learn that their country has been humiliated. And the century of humiliation, as they call it, reflected China's fall from the wealthy, powerful Qing Empire to a place where imperial powers, European and later the Japanese, could become predators. They could plunder China. I won't read it all out, but just a couple of, it starts with the Opium War of 1842 and 1845, followed by the Treaty of Nanjing, Nanking as we call it in English sources, which was very unfair to China. Second Boxer War, the Sino-Japanese War, 1895, meant that Taiwan was given to Japan. The Japanese invasion from 1931, the rape of Nanjing, 370,000 Chinese perish, and everything that China suffers in World War II, which China, by the way, calls the Second Sino-Japanese War. So we have seen in the first example that soldiers could become sacred, i.e. Confederates, that violence could be the basis for new political mythologies. And with a century of humiliation is a way of organizing China's encounter with the modern world. Now, the century of humiliation is the key narrative for teaching modern history in China, rather than concentrate on the end of empire or Chinese modernization or even the triumph of communism. The narrative draws together a number of events to mythologize China's past. It is the key
on which Chinese are expected to understand their place in the contemporary world. Chinese textbooks frame this myth by emphasizing the foreign invasions, the unequal treaties, the general weakening of Qing power. And in addition, the narrative underscores China as a victim to superior foreign forces, and accordingly, Chinese are encouraged to become resilient and motivated by patriotism. Don't let this happen again. And all this also encourages the Chinese to see the Communist Party as the great liberating force. These themes are not only vivid in curricula, but museums have exhibits which underscore the hurt from foreign invasions, and just as partition is big in South Asian movies, so too there are many documentaries and films and miniseries which explore the century of humiliation or the ways in which the communists stood up to the West. The impact on geopolitics is hard to miss. For example, Chinese attempts to dominate the South China Sea are now strengthened with narratives that these waters have actually long belonged to China. In 2016, The Hague rules that China's claims could not be accepted in international law. No, the answer now is China will not be bullied by foreigners. And it includes historical grievance. Despite this sort of partnership beyond bounds between Russia and China, Chinese students can be counted on to understand that the country lost significant territory to its ally, the Treaty of Aigun 1858, Convention of Peking 1860, took large land away from China. Russia's incursion into both Outer Mongolia and Xinjiang are not forgotten. And not surprisingly, all of these things can be applied to Taiwan. Okay, in short, the century of humiliation is a myth that organizes select aspects of Chinese experience to serve the communist power needs to present itself as powerful and a guardian in the present. It combines big events, foreign domination, and places CCP as the heroic victor which saves China from relentless plunder. Conclusion. These historical episodes in 3 different parts of the world have become myths related to historical events. They do share a series of violent events like the Battle of Kosovo, which later generations found to be significant. Different modalities of remembrance, preservation, remembering, institutionalizing, provide technologies for going from history to myth. Most obvious of all, these myths involve identities, perhaps fragile identities, that is, those which appear to be under threat. All aim at cultural and political empowerment and do so by selectively using the past to not only speak to the present, but shape and reshape the perceived future. Last, 28 June will come and go, but the need to make sense of the past on this day and others will persist. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kek. Faleminderit shumë, i uroj mirëseardhje profesorit Enver Betyqi. Tash vazhdojmë pasi profesor Keku na dha një pikpamje me xherë për çështjen e mitit. Atëherë e ka radhën profesori Zëmer Neziri, i cili na shpjegon nga aspekti historik në detaje për çështjen e Vidovdanit dhe për historinë e tij dhe mitologjinë e përdorur nga Serbia. Fjala është për ju, profesor. Përshëndetje të gjithëve. Tema ime ka kështu këtë formulim paralel krahasuese për martirizimin e Shën Florit dhe Shën Laurit në Ulpian të Dardanis dhe të Shën Vidit të Sicilis, tash simboli nacionalizmit dhe i shovinizmit kishtar e shtetëror serb. Në shkurtore kam shkruar disa fjalë. Në këtë kumtes do të përpiqem për të tërhequr një paralele ndërmjet Shëndvidit të Sicilis, që është temë boshtë e këtij tubimi shkencor, si dhe Shën Florit të Shën Laurit të Dardanis. I pari, e dini, është i famshëm për bamirësi dhe për aftësitë e jashtëzakonshme, kurse 2 të tjerët janë të famshëm për ndërtimin e kishës në Ulpian, tash Prishtina e vjetër. Ajo kishë konsiderohet nga njohësit se mund të jetë kisha e parë në Evropë.
koha historike i ndan ta 3 shenjtor për 2 shekuj, por ideali i besimit fetar dhe i sakrificës i njëjtës son, që të tretë nderohen nga kishat e lindjes dhe të perëndimit, por dihet se kisha serbe këtë shenjtor nga Sicilia e përvetëson, si të ishte serb dhe e përdor për qëllime politike bashkë me shtetin serb në ditën e Vidovdanit, siç e quajnë ata, me 28 qershor. 2 shenjtor të Dardanisë për ne janë pjesë e trashëgimisë kulturore, historike, dardane të filleve të krishterimit në Iliri dhe në Evropë që 20 shekuj. Qëllimi i kësaj kumtese është të dëshmojmë se kisha dhe shteti serb përvetësojnë vazhdimisht pra edhe shenjtor për qëllimet e tyre nacionaliste dhe shoviniste, madje edhe në vendin e krimit 1 shekullor në Kosovë, tash pra dhe të atij 2 shekullor të mesjetës, pikërisht në Prishtinë me 28 gusht që çdo viti të monumenti i betejës së humbur të koalicionit nga Osmanët në vitin 1389. Në hyrje edhe 2 fjalë. Fillet e krishterimit dhe dënimet me vdekje nga perandoria romake për mohuesit e paganizmit ishin të shpeshta. Ashtu ndodhi edhe me kryqëzimin e Jezu Krishtit, por rrugën e vazhduan të tjerët, ndërta Shën Pali që veproi edhe nga Dishulli Irik, kurse sukseset e tij, siç e dini, ishin të mëdha në vitin 56, sidomos ndër ilir dhe armen, që besonin në një Zot. Edhe dënimet perandorake nuk ishin të ndalur. Shën Palin e ekzekutuan rreth 10 vjet më vonë në vitin 67 në kohën e sundimit të perandorit në Iran. Në ato vite tash i njohur është edhe ekzekutimi i Florit dhe i Laurit në Ulpian në kohën e sundimit të perandorit Adrian, dhe ata kishin ndërtuar pra një ndërtesë që kishin shpallur faltorët e besimit në një Zot. Kjo thuhet se, pra, siç thashë në fillim, mund të jetë kisha e parë në Evropë apo ndër të parat me siguri. Shënviti nga Sicilia vjen në histori 2 shekuj më vonë, pra pas martirizimet e vëllezërve Shën Flori dhe Shën Lauri në Dardani. Shënviti vdiq në vitin 305 në kohën e sundimit të perandorit Dioklecian. Ishin pra vetëm 6 vjet para se ai, do të thonë, para se të vdiste, pra, dhe në 6 vjet më vonë, pra, të gjithë krishterët, pra, u morën në mbrojtje nga perandori Ilir i perandorisë romake Konstantin i Madh. Përfundimisht të dini pra dhe në Milano në vitin 313 me ediktën e Milanos, pra, u hoq ndjekja dhe dënimi me vdekje i besimtarëve të rinj dhe filloi lirshëm ndërtimi i kishave, ndërto edhe në Dardani dhe në tërë Gadishullin Ilirik. Shën Flori, sipas studiosit kalabrez Antonio Bresci, pra, bashkë me Shën Laurin, ishin pra ata që vërtet u bante të famshëm në kohën e vetë, pra në Iliri, pra saktësisht në Dardani, pra domethënë në Prishtinë e vjetër, në Ulpian. Bresci shkruan se në enciklopedinë e shenjtorëve, Flori Lauri konsiderohen vëllezër, mjeshtër gur gdhënës, skulptor, po dhe ndërtues shtëpish, ishin nxënës të prokullit e Maksimit dhe mësuesit e tyre prap dihet se pësuan martirizimin në kohën e Adrianit, pra ashtu kur pësuan edhe këta 2 vëllezër, por më vonë, sepse fillimisht u vendosën në Iliri, në shërbim të Likonit, sundimtarit romak të Ulpianës. Liçini, i biri i perandoreshës me emrin Elpidia, u kërkoi të ndërtonin një tempull, ata ndërtuan dhe pastaj e shpallën kishë. Kthehemi te Shënviti apo Shënviti, të popujt të ndryshëm nderohet pra dhe vazhdon të nderohet si njeri me fuqi të jashtëzakonshme, shpirtërore dhe të mirësisë, por të serbët e kemi ndryshe. Nuk është kështu pra të slovenët, nuk është kështu të kroatët, nuk është kështu të çekët dhe të popujt e tjerë, pra të serbët është ndryshe. Shënviti apo Shënviti
lidhet natyrisht me betejën e Kosovës, lidhet me mitin serb të fitores, të shpallur fitore, pra sepse ishte një humbje betejës e vitit 1389. Kjo betej i paraprin kohës së sundimit, spaku të treve të fundit, pra të Dushanit, i shpallur dhe mbret, pra i viteve 331, pra 1330-1355, e para ti rreth 10 vjet ishte sundimi i babait e tij, pra Stefan Uroshit nga Deçani ose Stefan Deçanit, e para ti natyrisht vinte Milutini. Kjo pjesë e mirë e historisë ndër ne natyrisht do duhet përmendet vazhdimisht, duhet vazhdimisht përmendet se si u ndërtua miti serb, pra nuk është i ri miti, nuk është i lidhur me kohën e nacionalizmit, shovinizmit të shfaqur më vonë në Evropë, pra është shumë më e vjetër, pra është e fillimit pra të mijëvjeçarit të dytë. Këtu kemi bjefjala e kemi Pazam Milutinin këtu në Prishtinë me monument pra në Graçanic, me monument pra manej për të Luftës së Hibrit, njeriu që për herë të parë pra shpalli luftë, si themi, shtetërore, fetare kundër të gjithë atyre që nuk i takonin kishës së tij, pra kishës ortodokse. Kështu vepronte pra me të gjithë besimtarët katolik, apo jo, në fillim prifrin thot i friksonte, pastaj i ndeshkonte, ja u mërte pranat, i burgoste, po dhe i mbeste. Nuk kemi në një studim të thelluar të kësaj periudhe. Vazhdoi i biri i tij 10 vjet, po sa sundoi Qorri i Deçanit, të cilin vetë verboi pra sepse ai nuk e tregoi incestin familjar, pra që kishte ndodhur në familjen e Milutinit, pra me shoqen e tij. Pastaj vazhdoi i treti, pra i njohur të këta në histori, pra si Car Dushani, i cili e burgosi babain e verbuar dikur nga gjyshi i tij dhe janë gjasat që edhe vrau në burg, pra Hulmoj, kur e mori pushtetin në 1331. Pra kemi një vimësi. Të Dushani tash e kemi kodin. Pra e kemi ligjin, me cilin thot, në qoftë se një katolik bjefjala një ortodoks i aprish veshin, ky ka mundësi mi aprish 2 vesht atij, e kundërta jo. Qoftë se i aprish synin, ka mundësi mi aprish 2 syt. Në thot ndëshkimi është i 2 fisht. Ishin pra shtresë e dytë, klasë e dytë, pra ashtu siç ishin ne shqiptarët në Jugosllavinë 100 vjet të fundit, pra qytetarët e rënit të dytë. Pra këtu dhe filloi pra ndëshkimi i parë shtetëror, pra në baza fetare dhe kishtare, pra të ndarjes së lindjes dhe të prandimit, që s'kishin shumë vjet ato kisha që u ndanë pra nga viti 1954. Të Vidovdani të serbët sot ka një këngë që gjeta në internet, teksti është këngë për Vidovdanin në vitit 1989. E dini se kjo këngë natyrisht thot në vargun e parë, thot në qiell shikoj, shekujt kalojnë, kujtimet e kahershme i vetmi ilaç. Refreni, ka do që shkoj, ty të kthehem përsëri, pra Kosovë, kush do të marrëmbej Kosovën nga zemra ime, e tjera. Kjo lidhet pra edhe në kohën e Miloševićit, kur erdhi në pushtet, pra lidhet me kohën kur autonomia ju mor Kosovës, pra është pra Vidovdani vitit 1989, i rëndësishëm për serbët, 23 mars e dini, të ati viti u ndryshua kushtetuta, u suprimua autonomia, Kosova u la si pjesë e Serbisë, po fatkeqësisht 190 të pranishëm në kuvend votuan, por për tyre vetëm 10 thanë jo. Kjo në ndodhi edhe me rastin e kufirit me malin e zi, pra më vonë. Për Vidovdanin, pra të vitit 1989, ka të dhëna në vijim, po do t'i ka përcej, po kaloj të përfundimi. Politika shtetërore serbe, pra,
është një instrument politik i shtetit sërb para e pas Miloševićit, edhe tash pra me Vučićin dhe me të tjerë sigurisht që do të vinë pas tij, sepse nuk pritet në ndryshim për qëndrimin çfarë kanë pasur deri më sot ndaj çarshës shqiptare. Dhe është, domethënë, një politikë për të mburrur para brezave me fitoren e paqen të vitit 1389, për të rrëmbyer fitoren e tjetrit dhe për të mohuar koalicionin me fqinjt dhe për të kthyer humbjen e fitore. Politika kishtare serbe me betimin e saj në Prishtinë, të monumenti betejës së vitit 1389 kërkojnë që Shëndvidi pra kërkojnë që t'u afal krimet që i bën ndaj shqiptarëve fqinj, po edhe për t'i bekuar që të vazhdojnë me gjetnocidin dhe etnocidin në fillim të shekullit 21. Dhe përkundër këtyre politika kishtare shqiptare vazhdon nderimin për Jezu Krishtin, për Shën Palin, për Shën Florin, për Shën Laurin, Shën Vidin, po dhe krenohet me Shën Jeronimin që solli i pari në latinisht tekstin e Biblës, krenohet me Shën Konstantinin që i pari hapi derën për krishterimin, krenohet se kishim edhe disa papi lirë, se edhe sot krenohemi me Shën Nën Terezën, pra nën e mirësisë botërore të njerëzimit. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor. Ishte kënaqësi të dëgjohet mbi të vërtetën e mitologjisë. Tani pas profesor Zëmer Nezirit, kam derën t'ja jap fjalën profesor Betosh Gashit, i cili është edhe ekspert i sigurisë, ish ministri i punëve të brendshme dhe po ashtu një njës i mirë i çështjeve të sigurisë, sidomos atyre që kur di Serbia kundra Kosovës. Profesor, fjala është për juve.